Can you get the footpath ready? Finish that box. Thank you. Okay. Krishna, 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 Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что вы подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Gopi Jana Vallabha Girivaratare Yashodananda Natacha Jana Ranjana Yashodananda Natacha Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girvaratari Gopi Jana Bhava Girvaratari Yashoda Nandana Praja Jana Vanjana Yashoda Nandana Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvatakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BPD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Samakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vancha kalpa tarupyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древу желания могут исполнить желания каждого и полны сострадания к вашему условию. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 4, которая называется «Видура встречает Майтрея». Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha Саха, Eshaha Эшаха, Sadho Сатхо, Charamaha Шармаха, Bhavanam Бхаванам, Asaritaha Садитаха, Te Те, Mat Мат, Anugrahaha Ануграхаха, Yat Ят, Yat Ят, Mam Мам, Nrilokan Рилока, Rahaha Раха, Utsrijantam Утсриджантам, Disya Диштя, Tadrishvan Дадришван, Vishada Вишада, Anavritya Анувритя, Saesha Sadho Charamo Bhavanam Саэша Садо Чарамо Бхаванам, Asadataste Madanugrahoyat Асадитасте Матанугахоят, Yanmanvi Lokan Mahautsrijantam Янмам Нилокан Рахаутсриджантам, Dishyadadrishvan Vishadan Dishyadadrishvan Vishadanu-vritya Диштя Дадришван Вишаданувритя, Saesha Sadho Charamo Bhavanam Саэша Садо Чарамо Бхаванам, Asadataste Madanugrahoyat Асадитасте Матанугахоят, Yanmanvi Lokan Mahautsrijantam Янмам Нилокан Рахаутсриджантам, Dishyadadrishvan Vishadanu-vritya Диштя Дадришван Вишаданувритя, Saesha Sadho Charamo Bhavanam Саэша Садо Чарамо Бхаванам, Asadataste Madanugrahoyat Асадитасте Матанугахоят, Yanmanvi Lokan Mahautsrijantam Янмам Нилокан Рахаутсриджантам, Dishyadadrishvan Vishadanu-vritya Диштя Дадришван Вишаданувритя, Саэша Садо Чарамо Бхаванам, Saesha Sadho Charamo Bhavanam Асадитасте Матанугахоят, Asadataste Madanugrahoyat Янмам Нилокан Рахаутсриджантам, Yanmanvi Lokan Mahautsrijantam Диштя Дадришван Вишаданувритя, Dishyadadrishvan Vishadanu-vritya Saha Саха, that То, to Eshaha Эшаха, of those Алдос, из тех, Sadho Садхо, O honest one о honest one, о добродетельный, Charamaha Чарамаха, the ultimate the ultimate, высшее, Bhavanam Bhavanam, of all your incarnations as Vasu of all your incarnations as Vasu, Asad всех твоих воплощений как Васу, Asaditaha Асадитаха, now achieved now achieved, теперь достигнуто, Te unto unto you you, тобой, Mat Мат, my моя, Maya Anugrahaha Ануграха, mercy mercy, милость, Yat Яд, as it is as it is, как есть, Yat Яд, because because, поскольку, Mam Мам, me ми, мне, yeah Rilokan Рилокан, the planets of the conditioned souls planets of the conditioned souls, планеты обусловленных душ, Rahaha Раха, in seclusion in
in seclusion, в уединении. Utsrijantam, Усриджантам, while quitting. while quitting, оставляя. Dishja, Диштя, by seeing. by seeing, видя. Tadrishvan, Дадришван, what you have seen. what you have seen. То, что ты видел. Vishada anavritya, Вишаданавитя, by unflinching devotion. by unflinching devotion. Благодаря непоколебимой преданности. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O Uddhava, in the lotus millennium, in the days of yore, at the beginning of the creation, I spoke unto Brahma, who was situated on the lotus that grows out of my navel, about my transcendental glories, which the great sages describe as Srimad Bhagavatam. You sure this is the right? What? The right verse? Is this the right verse? You're reading. What's wrong with it? We did 11 yesterday. Yeah, now you're reading 12, yes? Yes. What's the problem? It's nothing about Brahma, I mean in Russian. Well, God only knows what the Russian translators say. Okay, I'll just read it phrase by phrase and you translate what I say. Okay. O Uddhava, in the lotus millennium, in the days of yore. Do you know what days of yore means? It means like in the past. Удава In the lotus millennium, in the days of yore. в эпоху лотуса, в давно минувшие времена, At the beginning of the creation, в начале творения, I spoke unto Brahma, я разговаривал с Брамой, who was situated on the lotus кто был, находился на лотосе, that grows out of my navel, который вырастает, который вырос из моего пупка, about my transcendental glories, о моей трансцендентной славе, which the great sages describe as Srimad Bhagavatam. которую великие мудрецы описывают, которую великие мудрецы описывают, которую великие мудрецы называют Шримад Бхагаватам. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. When a person is fully conversant with knowledge of the Lord, as far as because in the word by word translation also no Brahma. Maybe something wrong with your translation. Just a minute. Сейчас, подождите, у нас тут небольшая заминка, потому что... Yeah, there could be a mistake here. Потому что не совпадает сам стих, санскрит не совпадает с переводом. То есть... Yeah, there's something wrong. Потому что вот, на русском, скорее всего, правильно переведено, а вот в английском варианте, скорее всего, что-то перепутано. Okay, just a minute. Let's see what the problem is. Yeah, the translation of 13 is exactly the same as 12. And it's more fitting also. So there's a mistake here in the database. То есть в английской редабазе там ошибка. If you're going to speak so they can hear. Don't put your head down, please. В английской редабазе ошибка. Okay, so... Do you have another source to read? Yes. Сейчас у Махараджа есть еще один источник, он сейчас Hang on a minute. Okay. Yeah, this is better. Да, Константин, да, правильно, в английской там перепутано. The Sanskrit is right, but the translation is wrong. Санскрит правильный, а вот перевод уже не тот.
Okay, so translation by Srila Prabhupada. Так перевод Шрилы Прабхупады. O honest one, your present life is the last and the supermost, because in this term of life you have been awarded my ultimate favor. Now you can go to my transcendental abode, Vaikuntha, by leaving this universe of conditioned living entities. Your visit to me in this lonely place, because of your pure and unflinching devotional service, is a great boon for you. О добродетельный, твоя нынешняя жизнь последняя и лучшая из всех прожитых тобой, поскольку в ней тебе была дарована моя высшая милость. Теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных живых существ, и отправиться в мою трансцендентную обитель на Вайкунтху. Тебе выпала огромная удача. Благодаря своему неуклонному, чистому, преданному служению ты получил возможность встретиться со мной в этом безлюдном месте. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. When a person is fully conversant with knowledge of the Lord, as far as can be known by a perfect living entity in the liberated state, he is allowed to enter into the spiritual sky where the Vaikuntha planets exist. Когда человек познал Господа в той степени, в какой его может познать совершенное живое существо, достигшее освобождения, он получает возможность вступить в духовное царство и попасть на одну из планет Вайкунтхи. The Lord was sitting in a lonely place, just about to disappear from the vision of the inhabitants of this universe, and Uddhava was fortunate to see him even at that time, and thus receive the Lord's permission to enter Vaikuntha. Перед тем, как исчезнуть из поля зрения обитателей этой вселенной, Господь остановился в уединенном месте, и в этот момент Удаве посчастливилось увидеть Господа и получить от Него разрешение отправиться на Вайкунтху. The Lord is everywhere at all times, and his appearance and disappearance are merely the experience of the inhabitants of a particular universe. На самом деле Господь, находясь всюду, никогда не покидает своего творения. Обитателям той или иной вселенной только кажется, что Он уходит или приходит. In other words, the Lord is always present everywhere. Другими словами, Господь Он всегда присутствует везде. So he never really appears or disappears. Он никогда по-настоящему не приходит и не уходит. But when we say appearance and disappearance, this has to do with our experience, what we experience. Когда мы говорим здесь о таких понятиях, как приходит и уходит, речь идет о нашем опыте, то, что мы видим, то, что мы можем переживать. He is just like the sun. Он подобен Солнцу. The sun does not appear or disappear in the sky. It is only in the experience of man that in the morning the sun rises and in the evening the sun sets. Солнце не появляется и не исчезает. Это люди видят, как вечером оно садится, а утром восходит. The Lord is simultaneously both in Vaikuntha and everywhere within and without Vaikuntha. Пребывая на Вайкунтхе, Господь находится одновременно всюду, и на Вайкунтхе, и за ее пределами. And that's the end of the purport. Этот комментарий заканчивается. Any questions or realizations? Вопросы или реализации? Okay, Bhakti Constantine, what's he saying? No. It's about wrong What? translation. About what? Oh, okay. Do you have a question or realization you'd like to share? Please write "da" in the chat section. Да, пожалуйста, если у вас есть вопрос, пожалуйста, напишите сначала «да», потому что идет задержка по связи, и мы можем просто, то есть, очень быстро отключиться. Okay, what's Bhakti Valeri say? Uh, Something about Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita, "Man mana bhava bhakto," everything thinking about me. Thinking of me every time. Thinking of me every time. Any time thinking of me, any moment of your life, yes? Man mana bhava bhakto, always thinking of me. Well, Yes? what about always thinking of me? I don't understand what's going on. Yeah, let me continue. And if we are thinking about Guru instructions, it's about instructions of Guru. This is the same.
Кришна говорит в Бхагавад-гите: всегда думай обо мне. Если мы думаем о наставлениях гуру, это то же самое? Yes, presuming that your guru is a real guru. Да, то есть мы предполагаем, что ваш гуру – это истинный гуру. Presuming that he's actually a transparent via medium to Krishna. То есть предполагается, что он является такой прозрачной средой. Not just guru in name only. Не просто гуру, просто по имени, знаете, просто гуру, имя. But better than thinking of Krishna or thinking of guru is to follow their instructions. Но лучше, чем просто думать о Кришне или думать о гуру, о наставлениях гуру, это следовать его наставлениям. To do what they say. То есть следовать тому, что они говорят. Okay, something else? Кришна и гуру. Krishna or guru, either one. Yeah. Да, то есть или гуру, или Кришна. Anything else? Что-то еще? Okay, we'll go on to the next verse. Да, перейдем к следующему стиху. Text 13. Текст 13. Pura maya prokta machayanapye padme nishanaya mamari sarge gyanan paranman mahimava basan yatsurayo bhagavatan vadanti. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O Uddhava, in the lotus millennium in the days of yore, at the beginning of the creation, I spoke unto Brahma, who is situated on the lotus that grows out of my navel, about my transcendental glories, which the great sages describe as Srimad Bhagavatam. Удава, в глубокой древности, на заре творения, в эпоху лотоса, я поведал о своем трансцендентном величии Брахме, восседавшему на цветке лотоса, который вырос из моего пупка. Великие мудрецы назвали это откровение Шримад Бхагаватам. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The explanation of the Supreme Self as given to Brahma and already explained in the second canto of this great literature is further clarified herein. Данный стих дополняет объяснение природы высшей души, услышанной Брахмой и изложенной во второй песне этого великого произведения. The Lord said that the concise form of Srimad Bhagavatam, as explained to Brahma, was meant to elucidate the Lord's personality. Господь говорит здесь, что изложив Брахме сущность Шримад Бхагаватам, Он хотел помочь ему осознать личностный аспект Бога. You have personality in there? Okay. So what Srila Prabhupada is referring to here, when he says the concise form of Srimad Bhagavatam, as explained to Brahma, когда Шрила Прабхупада говорит здесь, что говорит о сущности, о кратком изложении Шримад Бхагаватам, he's referring to the four nutshell verses in Canto 2, Chapter 9. Он говорит о 4 основополагающих стихах во второй песне, Chapter 4. No. Canto 2, Chapter 9. Во второй песне, 9 главе, есть 4 стиха. Их называют What's wrong? Nutshell means... Nutshell means concise. Да, это как, суть. Means like summarized. Bhagavatam summarized. То есть эти 4 стиха, их называют краткое изложение Шримад Бхагаватам, суть Шримад Бхагаватам. And those 4 verses are texts 33, 34, 35, and 36 in the 9th chapter of the second canto. Это стихи с 33 по 36 во второй песне в 9 главе. That's what Srila Prabhupada is referring to here. Это вот здесь Шрила Прабхупада говорит об этих стихах. The impersonal explanation of those 4 verses in the second canto is nullified herewith. Данный стих доказывает полную несостоятельность
комментариев имперсоналистов к 4 изначальным стихам Бхагаватам. Sridhar Swami also explains in this connection that the same concise form of the Bhagavatam concerned the pastimes of Lord Krishna and was never meant for impersonal indulgence. И с этим Шридхар с вами также говорит, что краткое изложение Бхагаватам касается игр Господа и никогда не предназначалось для того, чтобы подтверждать взгляды имперсоналистов. That's the end of the purport. Конец комментария. Okay, Bhakta Valeti has a comment or a question. He said it's difficult always to think about Krishna, but to think about instructions of Guru is easier for me. Трудно всегда думать о Кришне, но о наставлении Гуру думать проще. Yes, actually, that's our process. Ну да, это вот, по сути, это наш процесс такой. But again, as I said, don't just think about the instructions of the Guru, follow the instructions of the Guru. That's better. Но опять-таки, как я уже говорил, не надо просто думать о наставлениях Гуру, нужно следовать этим наставлениям. Это намного лучше. Yes, but it's the same thing because the Guru is transparent. Да, это то же самое. Думать о Кришне и думать о наставлениях Гуру – это одно и то же, потому что Гуру, он является прозрачной средой. Srila Prabhupada also said that in the Kali Yuga, thinking of Krishna means chanting Hare Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что в Кали-югу думать о Кришне – это означает повторять Харе Кришна. So in one sense, you don't have to worry about thinking, just chant Hare Krishna. В каком-то смысле вам не нужно беспокоиться о том, как думать о думании о Кришне, да? Просто повторяйте Харе Кришна. И таким образом вы будете думать о Кришне. Hear the sound vibration, chant the sound vibration. То есть вы слушаете звуковую вибрацию, повторяйте эту звуковую вибрацию, произносите ее. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, we'll stop here. Тогда на этом остановимся. Thank you all for taking your valuable time to join us this morning. Спасибо всем, что выделили свое ценное время и присоединились к нам сегодня утром. I hope I said something that will be useful to you in your devotional endeavors. Надеюсь, я сказал что-то полезное для вас, которое вам будет пригодиться на вашем пути бхакти, усилиях по обретению преданности. In any case, to hear these verses and to hear the philosophy is purifying. В любом случае, слушание этих стихов и философии – это само по себе очищающий процесс. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай. Махараджи с вами ки джай. Гой Бхактавинда ки джай. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu